ഗൈസ് ഇവിടെ കണ്ടോ, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അലുമിനിയം ഇതാണ് വരുന്നത്. അകത്തൊരു കോട്ടിങ് വരും, ഒരു ലെയർ അലുമിനിയം വരണേണ്. ഇതിൽ 4 ബോൾട്ട് നെറ്റാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ടാഗൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, നോർമലി ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മറ്റേതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് എയർ വരുന്നത്. ഹലോ വാട്ട്സപ്പ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ NS അറിയാലോ, NSൽ നമ്മൾ പ്രോ ഡിസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്രോ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി കവേർഡ് വീൽ കവറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീൽ കവർ അത് നമ്മൾ അശോകിൻ്റെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള, അശോക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീസ് മങ്കി എന്നുള്ള പേജിൻ്റെ ഓണറാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിസ്ക്കാണിത്. നമ്മളിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe.
forces, but we know calculus. Damn, ain't. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ബാക്കിൽ വെക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇളക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ തലയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു മണ്ണ് കയറി, അത് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തോളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ വിഷയമാക്കണ്ട, നമുക്ക് നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എയറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി കാറ്റടിക്കാൻ പറ്റും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹോള് വരുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓക്കെ, സംഭവം സെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഫൈനലി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റിക്കറെല്ലാം ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വാഷറിൻ്റെ അടുത്തായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രഷ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പുറ സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ വില എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 957 ഇതിൻ്റെ വില. അതായത് ഇത് ACP ഷീറ്റാണ്, മറ്റേത് PVC ഷീറ്റ്. തമ്മിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ACP ഷീറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ വില കുറച്ച് കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ സാധനം കൊള്ളാം, ഗുമ്മാണ്, വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ACP ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അലുമിനിയം ഇതാണ് വരുന്നത്, അകത്ത് ഒരു കോട്ടിങ് വരും, ഒരു ലെയർ അലുമിനിയം വരണേണ്. ഇതിൽ 4 ബോൾട്ട് നെറ്റാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, ടാഗൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, നോർമലി ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മറ്റേതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് എയർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം, കൊള്ളാമല്ലേ. മറ്റേതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പൊടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി വെച്ചാലും പൊടിയടിക്കും, കണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെ പൊടിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുൾ പൊടിയാണ്. ഞാൻ കഴുകി വെച്ച വണ്ടിയാണ്, പെരിയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല ഇത് അലൻ കീ ബോൾട്ടൊക്കെ വരണമുണ്ട്. ഇതിൽ 3 അലൻ കീ ബോൾട്ടും 4 ടാഗും വരും. പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഇത് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് PVC ഷീറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് വാഷറും ലോക്ക് നട്ടും എല്ലാം വരും. കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് എയറിൻ്റെ കാറ്റടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് വന്നാലും പൊടി തന്നെ, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അടുത്തൂടെയൊക്കെ ലോറിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫുൾ പൊടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഓക്കെ, ബൈ.